day you hear his voice, harden not your hearts. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus began to reproach the towns where most of his mighty deeds had been done, since they had not repented. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty deeds done in your midst had been done in Tyre and Sidon, they would long ago have repented in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you. And as for you, Capernaum, will you be exalted in heaven? You will go down to the netherworld. For if the mighty deeds done in your midst had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I tell you, it will be more tolerable for the land of Sodom on the day of judgment than for you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to meditate on the meaning of happiness, and happiness is attained only when we are in communion with God. So it's not based on money, on our millions, on our relationships, because they are temporal. Happiness is based on eternal being, God, and union with God is our happiness. To be with God means to live the life of truth, to live the life of love, and to live a life which chooses life, promotion of life, rather than the culture of death. Because Jesus said, I am the way of love. I am the truth. I am the life. So if you have three things in your life, you have the seed of eternal life in you, because the truth, the life, and the love is God. The opposite is also true. Falsehood, deceit, lies is of evil. In fact, evil is called the father of lies. Hatred and death. Because evil wants us to die in our relationship with God. So, we could not attain perfect happiness in this world for two things. Because we will be persecuted, because we believe in God, and the world will hate us. And this is the world. The world will always hate what is of God. And if you choose things of God, prepare, because the world will hate you, not because you are bad, but because they hate God and the teachings of God. That's why Christians are being persecuted without no reason at all. Christians are being persecuted because they simply believe in God. Second reason why there's no perfect happiness in this world, because this world is the valley of tears. Our source of happiness, according to this catechism, is the Word of God, the Gospel. Now, the fourth and the last part of the section on eternal happiness, it says here, hence, perfect happiness is impossible on earth. For no man can entirely avoid suffering. So, hindi ka mo mag-illusion nga, ay, happy kita nga pamilya, happy kita, grabe gid nga aton happiness. Hindi ako pessimistic, ha?
realistic. That's why kung may happiness nga mag-abot, grab it. Enjoy it. Because sooner or later, it will be withdrawn from you. Enjoy it. Offer Thanksgiving Mass. Kung may success, health, etc., it's a reason to worship God. It's a consolation. The end of the world, and the end of the worldling, meaning us, is misery, as we have seen, and that just man is persecuted. Of course, misery nga, mapatay kita mo. The end of the worldling is misery. Kay butang kita sa lungon, ang iban ginakremate. Pila na di kabilog na dula. That's why ang tao dapat magpanumdum sang iya kamatayon. Hindi tungod nga morbid, ngaton nga thoughts, kundi nga realistic. Kay kung hindi ka magpanumdum sa imo kamatayon in the Lord, not outside the Lord, mabugalon ka. Do ikaw ang hari, do malawid ka gid sa kalibutan, do hindi ka na mag-reconcile sa imo enemies. Na amo na ang ginahalinan sang hambog sang tao. Wala siya kapanumdum nga tomorrow he will die. Maplano siya, plano pila ka tuig. Hindi man ma-implementar, kaya may patay naman siya sunod bulan. Napatindog siya sa amon. Hindi naman ma-implementar, kaya sa sunod tuig wala naman siya. Buslan man siya sang iban. Tapos ma-feel indispensable siya. Niya, anong matabo sa inyo kung wala ako? Sige, yung siga sang adlaw, bisan way ka. Padayon na iya. Ma-adjust na iya ang kalibutan ng simbahan kung wala ka na. Buslan ka pa sang iban, mas maayo pa gani. You see? Hindi kita indispensable. Kay ang importante, ang didto, ang eternal happiness. So, truth gid niya. Wala sang wala sang makareklamo sini. We will feel bad about it, pero it's the truth. The end of the worldling is misery. Tiano bidalon mo? Miserable ka gid sa tutuod eh. Nara ka sa lungon, abo ka na, ano dalon mo abi? Miserable gid yan. And the just man is persecuted. Tuod na. Kung mapa-just ka, mapahuli-huli ka, mapili ka permisang truth, love, and life, laiton ka sa media. Kontrahon ka. Kaya may agenda ang world mo. May ilang agenda. Kagang agenda sa world is not always moral. Oftentimes, material. Ang iya definition sang success is to be rich. Dain niya ang definition sang success sang Katoliko, to be good, to be a good person. Munang aton criteria. Gusto taman manggaranon, gusto taman maging healthy. Pero ang reality, muna. So anong himuon mo? Try ka, pero hindi ka da proximate purpose. Ang ultimate purpose is to become a good person. In fact, gamiton mong imo material, influence, power, charism, virtues, ability to become the best version of yourself. Instrumental ang tanan. Bisan ang relationship, instrumental for you to help people to become holy, your wife and your husband and your children. Kag ikaw, instrumental para kay may purpose to become the best version of ourselves. So ang criteria gid ya sang Katoliko nga kabuhi, hindi success, ha? Hindi in this world, no.
Konsolasyon na, salamat, pangamuyui. Nami man, may muna ka sa. Pero ultimately, hindi. It's moral goodness. Moral goodness. Ano na lang matabo sa tao, maangkon yang tanan, material. Pero madula yang yakalag, immoral. No one, that's why may simbahan. Mag-remind sa aton about morality. Hindi ka mo ma-offend. Reminder ang simbahan, suga sa aton alagyan. Kay kapang nakaton kita. Karon kung patsyon mo ang simbahan, gubon mo simbahan, hindi mo pagpahambalo ng simbahan, i-discredit mo ang simbahan, wala ka suga, moral sa society. Wala sang moral guidance. Iti ang suga mo, ginpatay, kandila mo, ang alagyan mo, ginpatay mo, kundi bungguanay kita, mahulog kita sa pilas. Wala kita guide, moral guide. Gusto ni Satanas gubuon ang simbahan, kaya ang simbahan moral guide. Na panindugan, na thou shall not kill. O, tikang imo approach killing, kundi kontra sa imo. Thou shall not steal. O, ti approach mo kay stealing, kundi kontra mo ang nag-remind sa imo. Tidiin kita padulong. So. That's why no one can escape sickness. Tuod na, ma-delay ta lang atong death. Pero hindi mo ma-arrest. Suffering and death. No one can escape sickness, suffering, and death. The world is a valley of tears. It is a big hospital. Valley of tears na means ni Egypt nagwa ang Israelite to promised land. Nagwa sila sa Egypt, pero di da automatic ara kadayon sa eternal happiness, land of flowing milk and honey. May in between desert. That's why kung mabaptized ka out of Egypt, baptism, hindi dayon nga union with God, kay tama pa nakalayo. May desert ka pa, i-purify ka pa, testingan pang loyalty mo sa Diyos, damo pa temptation, mareklamo ka pa sa Diyos. Nga wala tubig di, mas maayo pa sa Egypt, balik na lang kami. Reklamo sila nga, why isang pagkaon. Pagwaon mo kami sa Egypt, mas maayo pa tungo sa Egypt. Tapos dalon mo kami sa desert. Akig sila sa Diyos. Katunga gid sa ila, nangakig sa Diyos. Reklamo sila sa tubig. Ambal sang Diyos. Sa Moses, hambala sila nga ang magareklamo diri sa pihak. Ang wala gareklamo gatuo sa akon di sa pihak. Pagkatapos nagreklamo to sa Diyos, mabalik sa Egypt mo. Yang balik kami sa Egypt. Takluban sila sang sang balas, klamatay. Atuyang nagpati sa Diyos. So pag-abot nila sa isa ka valley, damo manog. Kung hindi sila mag-shortcut, malapak sila sa manog. Kung malibot naman sila, pila naman ka simana nga laktanay ila, kagkaklapos nila. So, nag-decide sila na shortcut ta. Pag shortcut nila, kinagat sila sa mga manog. Kalamatay sila, iban. Nagreklamo, nagambati, ano himuon ko? Hambal ni Yahweh kay sa leader. Himo ka, takon dito sang tukon. Sang cross dito sa punta. Lusot. Ito. Tulok sila ha. Hindi sila magtulok sa manog. Ang gatulok sa manog, patay. Pero ang gatulok sa cross, in faith, hindi cross, daw cross to pa, wala pa si Christ sa Old Testament. Manog, tanaw sila mo na. Bayida, mga manog na bayida. Lusot sila. Kung kaisa nagatulok kita sa Valley of Tears sa mga problema, dagun kita. Tapos kay Peter, balang tulok siya sa balod. Overwhelmed siya. Kay why siya Diyos? Why kulang? Kinanglan may Diyos. Tulok sa Diyos. May pagtuo sa Diyos. Munang Valley of Tears. That's why Valley of Tears ang kalibutan. Kung wala ka sang Diyos, takluban ka sang balas problema. Dagon ka sang manog, panulay. Pero sige lang, basta may pagtuo, ang balas ng Diyos. Ang gatulok to,
Bisan na tukbon sang manog, di maano. Narala sa Book of Numbers, basahan nyo. Very interesting story. Of course, anticipation ina sang cross ni Christ. Gatulok sa cross ni Christ. Maluwas. Alam mo na, that's why simbahan, amo nang iya obra, pari. Amo nang obra namon to remind you, tulok sa cross. Di magpadaog sa problema. Di mag-suicide. Tulok, may pagtuo. Simba, communion, rosary. Amo nang role sang simbahan. Tudlo permi dito sa Dios. Hambalon si Peter, hindi magtulok, Peter, man of little faith. Nalumos ka, nagtulok ka dito sa Dios. Ako man sa aton kabuhi, tulok-tulok ka sa iban, hikayan ka sa iban, sundon mong ilahikay, kay imit mong ilahikay, tayong mag-guide sa imong spirituality, ang tulok sang iban, hindi ang tulok sang Dios. Diyos gid, unagid ang Diyos. The first commandment is love. The second is love of neighbor. In correct order. Wala siya naghambal, pareho sila. No, hindi sila pareho. Second lang yung love of neighbor. The first commandment is love God with all your strength, with all your mind, with all your heart, and with all your soul. And the second is like this. Kung hindi na pagsundon sang tao, nga love of neighbor lang, tapos wala love of God, palso. Wala na bunga. Damo na natestingan nga prus lang love of neighbor, wala love of God, palso. Damo politiko, ga promise love of neighbor, palso. Tuon wala sang love of God. Wala love of God. We learn from this. Kaya linya sa Diyos. Bisan sa aton pag-asawahay, inyo pag-asawahay, love of God. Iban gani before sang intimacy, gapangamuyo pa mo. Nga Lord, bendisyon yung amon intimacy. O ginapa, sanctify. Iban love lang. Wala sang love of God. Ila lang. Love of wife lang, kag love of husband. No. Wala na bunga. Namin ko hindi spiritual. Kinahanglan may love of God. That's why ginabendisyonan, ginakasal. Kaya tiunahon na yung Diyos. Pembendisyonan, balay, pabendisyonan, kung ano da. Basta ibalik sa Diyos. Because we are in the valley of tears. The world is a big hospital containing as many sick men as there are human beings. Tuod na, tanan kita may masakit. Physical, moral. Kung ano kadamo ang masakit sa physical, doble ang sakit sa moral. Ako, may masakit ako halimbawa, doble pagid ang moral, times 2 pagid ang masakit ko. Akon pride, akon anger, akon doble pagid. Sakit lang ulo ko, pero sulod ko, akon soul, masakit man. Kaakig, kaano da. Oh. The world is place of banishment, exile. Exile kita. Dumdumon nato nina, boarding house lang ni, hindi pa ni balay. Ginpaarkila ka lang sa boarding house, ginangkon mo nga balay mo, dugay-dugay, wala ka na da, kaya hindi na imo mo. You possess it, but you do not own it. Munang boarding house, you possess it, but you do not own it. Amo man na sa kabuhi, we possess life, what we not own life. Ang iba niya, tungod nag-possess sila kag nag-arkila, they own it. Only to realize, palayason sila sa tag-iyo. Wala sila mahimo. Okay, they feel, because they possess it, they own it. No? Sa pagkakatoliko, no? Hindi tanan nga gina-possess mo, gina-own mo. Life, you do not own life. You possess life. Kaya kung owner ka, pag gusto ka, prolong mo, hindi ka maano, kaya ka ma-decide. Pero hindi ka ka-decide, kay buwas, basin patay ka na. Why? Because you are not the owner. Either patyon ka sang iban, hindi mo madepensahan kung imo nga kabuhi, o either may physical illness da, or desisyon sang Diyos. The world is a place of banishment.
exile ini, where we are far from our true country. That's why ang promise ang perfect world, utopia, iya sa mga communist ni, palso na. Valley of tears na diya, suno sa Bible. Ma-improve na lang. Pero hindi kita ka-remain diri forever. In the world, good and ill fortune succeed each other like sunshine and storm. Kung nami ka subong, sunod naman ba? Kung nami ka subong, bulig ka. Kaysa pila ka adlaw, ikaw naman maputo. Masakit asawa mo, ikaw masakit, wala ka naman sang sweldo. Kundi buligan ka naman sang manghud mo, utod mo, paryente mo. Tay ikaw sa babaw subong mo, kundi buligan mo sila. Kaysa pila ka adlaw, ikaw naman sa dalom, buligan ka naman nila. Hindi tanan ara ka sa babaw, dumdumon ginin yun na. Dumdumon ginin. Hindi sa tanan nga tion ara ka sa ibabaw. That's why ang ill fortune, kag good fortune, nagaupod na. Prosperity is the sure forerunner of adversity. In life, we are on the sea, now lifted up to heaven, now cast down to hell. Society is always sure to be full of all kinds of miseries, whatever efforts may be to improve the condition of mankind. Tuod na, ma-improve natin guro mga pagkaon ta, ganamit tsuraya, ganamit siya, nagaano siya. Pero ang human nature, paano ma-improve human nature mo, be? Nagmanggaranon ka, pero human nature mo mong gihapon. Paano ma-improve? May weakness ka man gihapon, dira. May imo pa gani ang mga disorder kag perversion. Vain indeed are the hopes of the modern school who dream of gradually abolishing all evil and misery from the world. It's vain. So, anong himuon ta? Mangin indifferent na lang kita kahit wala mang gali ini purpose. No, school ini of love. That's why develop mo ginang imo love sa neighbor mo kay ina nga love amo nang didto ay awardan sang Dios, reward mo nang love. So take this as school of love, desert experience, journeying towards the promised land. Nakagwa na kita, way pa ta kasulod sa promised land. So ga journey. Ano to ang sa Egypt 40 years sa desert? Training. Ang wala ito nakapasar, patay sa desert. Ang nakapasar, sulod sa promised land. Kaya nag-enjoy sila. So dumdumon ta ina ang aton pagkakatoliko. Bay idang iban niya kung nalain nila pananaw ya. I-evangelize na lang. Pero ang guide naton mo na. So ang life, valley of tears. Accept sang sufferings. Basta ang sufferings in union with Christ, i-transform na ni Christ for your good. Everything works for the good of those who love God. So do not be afraid of suffering. Be afraid of sin instead. Because ang suffering, ma-redeem na ni Christ. Sin, kung di mo paginulsulan, hindi ka ma-redeem. So do not be afraid. Basta connected ka sa Diyos, ara ka sa state of grace, you will be redeemed by God. May faith ka, may hope ka, may love ka. I-transform sang Diyos. Makibot ka lang. Pero kung wala ka faith sa iya, hindi ka. Paano ya kay salbaron kay way ka faith? That's why your faith saves you. I-transform na. I-transform kita. I-transform kita. Aton problema na makibot ka. Basta connected sa Diyos. We suffer in the Lord. We suffer in the Lord. Not outside the Lord. Because if we share in His suffering, we also share in His resurrection. That's my blessing sa inyo. Continue, move on, struggle. Hindi magpadaog sa problema, kundi connected kita sa Diyos. Kaya ang Diyos will transform us and our problems for our good. Amen. Lord,
You accepted the perfect sacrifice of your Son upon the cross. Hear us during times of trouble and protect us by the power of His name, that we who share His struggle on earth may merit a share in His victory. Through Christ our Lord. Amen.